Hi, everyone. This is going to be a recording for February 29th uh, as a kind of a reflection on the month of February. So, um, as always, I've been continuing with the daily recordings in 6 languages, and so I'm now 3 months away for March, April, May for reaching 5 years. And as I mentioned in yesterday's recording, like owning how short my attention span can be, and even right now, it's probably been another 24 hours, and I am starting to forget the things for the music, and in realizing the importance of like writing down these little vocabulary words if I recognize that kind of I'm not learning that, or uh, that kind of blindly or naively trusting my memory, the short-term memory, is not a plan for success. So I need to be a little bit more realistic about that. But otherwise, for walking, I've these past few weeks I've been increasing for walking to close to 80. Last week was 80. This week I'm hoping as well to do that. It has been a bit more obviously physically demanding, and I think also on my nutrition and the calorie intake and all that. There are moments where I think like I definitely need to increase because I'm spending most of the day hungry, and then in the afternoon uh, taking some kind of necessary naps just to kind of recover a little bit of kind of some energy and water and food. But yeah, most of the day I'm staying hungry, and um, yeah, possibly even going to bed hungry. So I need to check on kind of getting more, more classes so I can buy more food, um, and yeah, I'm enjoying the walking. Uh, so that it is beneficial. It's also helping on going out, thinking, seeing the neighborhood, and just having a moment of clarity in doing different routes. Also, actively choosing different routes and just mixing and matching them is similar to how I try to make use of these recordings in a way that every day I'm doing something. It might not be the exact same thing, but the fact that it's has a certain variety. There is a element that's not planned, but there's also the fact that I'm doing it. So there's a little bit of spontaneity, which is what happens in conversations. Conversations can kind of go in different directions, and being able to just go back and forth in different um, topics, I is the point of these recordings, and so the walks as well seem to have that mix of I do plan to go out, but do I know what path I'm going to take at any given moment? And at every single moment, there's like I could go that way, I could go that way. And I was looking at a video earlier today that was discussing how fascinating the game of chess is. Uh, that there that the numbers of possible moves and reactions, and it is so varied and not 100% predictable, even though there are opening sequences and things. But you can correct strategies and moves because of how the pieces, several of the pieces except for the pawns, can kind of move um,
more than one direction and also kind of come back or pivot or something. So the languages, the walking, thinking, reflecting, there is something of this variety that's kind of baked in, and I think that's part of what makes, for example, a language flexible, is being able to be able to adapt quickly and pivot with the speaking. And if you do come in, and similar in a way of like chess or something, like if you do come across something and you need to react and change a strategy or change something, so conversations and communication needs are constantly dynamic. Nothing is just static, and even if you rehearse something like a script for a conversation, it's very unlikely that you're going to discover verbatim that situation. And just like if I plan to go out for a walk, maybe I'm going to be a little tired. Maybe the weather, if it's cold, it's windy, or but just I feel like resting a little bit more that day. So just that flexibility is part of this process, and I think being flexible is really important for this. Hola a todos, hoy es el 29 de febrero y reflexiono todavía como en el mes, y entre seguir haciendo grabaciones y clases y caminar mucho y mi nivel de energía y nutrición, y entonces estoy reflexionando un poco sobre eso, y ahorita estoy reflexionando sobre cómo caminar, los idiomas y ajedrez, como que esas tres cosas como que tienen mucha variedad y requiere un poco de adaptación o flexibilidad según el contexto, y por eso sigo haciendo estas grabaciones. Ahorita no voy a hablar mucho porque todavía tengo que hacer otra grabación para el comenzar el desafío de marzo. Estos 2 días es muy particular en el año porque pues es un reto de 30 días, pero febrero no tiene 30, entonces hago como el día 29, 20 y 30 en febrero, que no existe, y al mismo tiempo que empiezo marzo, entonces un poco de hacer 2 cosas. Bonjour tout le monde, aujourd'hui c'est samedi, le 29 de mars, et aujourd'hui je réfléchis sur juste un petit peu sur comment la fin du mois, et que le fait que je continue à faire des enregistrements, que j'essaie d'augmenter les promenades et la quantité de kilomètres que je fais, et aussi de voir un peu avec un jeu comme des échecs, de la quantité, la variété qu'il y a et la flexibilité. Donc c'est pareil avec ces enregistrements, parce que chaque fois que je commence, je ne sais pas exactement où je vais y aller, et ça peut arriver dans une conversation, il faut s'adapter. Il y a aussi dans un jeu, quelqu'un fait un mouvement et il faut réagir à une menace ou préparer une autre stratégie. Donc est-ce qu'on répond ou qu'est-ce qu'on fait? Et dans une conversation, quelqu'un peut menacer quelque chose ou provoquer quelque chose, et on décide de répondre ou ignorer ou faire autre chose, et c'est partie de la communication. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Hallo an alle, heute ist der 29. Februar. Ja, ich weiß, dass es ist der 1. März, aber ich denke ein bisschen an Februar, und
wenn spreche ich mit, mit diesen Videoaufnahme oder wenn gehe ich aus für Spazierengehen oder ein Spiel, Chess zum Beispiel. Es gibt viele Möglichkeiten. Wir können diese Idee oder diese Idee und wenn sprechen wir zusammen, es gibt eine Frage, eine Antwort oder als gehe ich im Park, vielleicht ich möchte links oder rechts oder das Wetter ist nicht sehr gut und ich möchte zurück angekommen oder also es gibt viele Dinge für decide, was möchten wir zu tun. Und für mich, ich bin glücklich, dass ich weiterhalte. Und das ist alle. Ciao a tutti, oggi è 29 febbraio. Io so che non è questo giorno, ma per il mese di febbraio penso un po' di continuare a fare registrazione, fare esercizio per andare molto, ma devo mangiare e riposare più perché ci sono momenti nel giorno donde ho fame e sono stanco e devo riposarmi, devo dormire e penso che ho bisogno di capire meglio questo. E penso un po' di fare registrazione, andare e giocare giochi come chess e con la varietà di possibilità è molto similare perché nella conversazione non sappiamo dove va la conversazione e se ando fuori voglio andare a sinistra o diretto o come è il tempo, c'è vento o è freddo e non voglio stare molto tempo fuori. E dobbiamo essere flessibile con queste cose. Questo è tutto. Всем привет, сегодня 29 февраля. Я знаю, что это 1 марта, но я думаю немного о феврале. И когда я продолжаю делать видеозаписи и говорю о разговаривать и также когда я погулять или я играю шахматы, я вижу, что
у нас есть много можностей, и мы должны решить, куда идти. И у нас есть вопрос, и также как ответить, или когда я погуляю, я хочу справа, слева, справа, слева. И когда я играю шахматы, может быть, одна человек делает что-нибудь, и я должен решить, что я делаю. И поэтому мне нравится много, что каждый день говорю, и я не знаю, о чем я хочу говорить. И это нормально в конверсации. И так, это все на сегодня. Большое спасибо. Пока.